Most Kenyan men seem to only know how to make meals related with eggs and water. We are trying to change that. This is Get in the Kitchen. We're always looking for different places to challenge men's cooking. Today we are at Lepalanka here on James Gishoro Road, where they give private dining and conferencing and of course that African cuisine. This is Get in the Kitchen. Let's find out who's in the kitchen today. Mimi naitwa Elizabeth Kigen. I'm a mother of one. My husband anaitwa David Nderitu. Your husband, eh? Sema anaitwa David? Yeah. Unajua kupika? Okay, mimi ajai nipikia. Na kwa nini umemleta Get in the Kitchen? Are you bringing him to the kitchen? Okay, kuna time ameipika kwa sherehe, but ni supu. Supu Kwa sherehe. Hiyo tu ndio kitu nimeiona kama amepika. Hiyo supu alitengeneza namna gani? Sijui kuna some herbs. Unajua sasa ni Mkikuyu, mimi ni Mkali. Sijui tafai na nini aliziweka huko ndani. Na sijui nini ya. Na niliona watu walipenda. Walipenda, hata walipenda. Mimi si fan wa supu, so sikukunywa. Nataka murusike. Yeah. Naitwa David Nderitu. Nafanya kazi KPLC, section ya engineering. Hii ndio kuna tuzimia nini eh? Yes. Wewe ni wewe. Now you know. Welcome to Get in the Kitchen. Thank you. Your wife thinks that you don't know how to cook. Kuna wakati ulitengeneza supu, umetuambia. Hebu tuambie, unatengenezanga supu sana? Sasa supu niko expert. Wewe ndio expert. Expert, hata familia wanajua. My grandfather ndiye alinitrain. Na hii ya Kikuyu unawekanga inaitwaje? Singing neto. Lafai. Yeah, singing neto. Unaweka kwa hiyo? Unajua pia inapeaga mtu sometimes energy. Lakini sasa hiyo sana wala wanakataa. Hiyo kama nakunywa labda mimi peke yangu. Kuna kitu kingine umeshapika? Kuna time alipika samaki. Badala ya sasa kukuja ku deep fry kwanza, akapika ikiwa hivyo. Akapika tu ikiwa hivyo? Kata kinyanya, kitunguu, kila kitu. Na kaweka supu, kila kitu. Haikuiva, haikuwa mzuri. Ametuambia story moja ya kuhofisha sana. Gani hiyo? Ukaingia kitchen ukampikia Wow. Kama sema hiyo. Tuendi naye home leo. Wow. You know what happened? Tell me. Kata vitunguu, samaki, eka maji vikombe 4. Ulitaka yote tu. You wanted it to swim again? Yeah. Ikachemka. Kumbe inaivaga haraka. Yes. Ukimbia hapa naona tu mifupa ndio zina swing. Oh my. Hata tukukula. Mkatupa. Samaki. Walisema hawatakula, mimi nikasema acha tu nikunywe kasupu, siende waste. Samaki ya sotano hata utaitupa aje? At least ukule supu Yeah. Hi, my name is Elizabeth and I'm nominating my husband David Nderitu to get in the kitchen. So now you're getting in the kitchen with somebody. Anaitwa George Muruga. Anaitwa Muruga? Yeah. Okay, tulipatana naye Nakuru. Chenye nilikuwa ninaenda naye alikuwa anakama. So kwa ile venye wanaambia wabaki youth. Okay. Hapo sasa ndio tulikaza kujuana sasa. How long ago? Let's say 11 years. Anajua kupika? Kwake sidhani hata kama sufuria ako nayo. Goes. Hata anaonaga tu anakimbia tu kwa shop, analeta soda, kunywa soda enda. Hata kikago kwake hapa. Uje utakula. Hizo kasoda, kakeki, mandazi, full stop. Goodness. Na appreciate my wife kwa kunominate kwa hii show. Anajua kwamba nita challenge Muruga, nitamtoa kabisa 100% niko sure. Nimeingia. Nakuru kuna kukuaje? Nakuru kuko poa. Baridi hapa iko na mpaka watoto. Iko mpaka watoto? Ndio. Tupatie majina kamili na utuambie vile unafanya. Mimi majina naitwa George Muruga Kimani. Na mimi ni mwanabiashara na pia mwanamuziki. Mimi ni mwimbaji. Ni mwimbaji. Naiba. Na Teresa kidogo. Lakini uko na jina very interesting. Muruga. Ni very
haina watu wengi. Haina watu wengi, it's true, haina watu wengi. Na hiyo inamaanisha mtu ambaye anajua kupika. Anajua kupika kabisa. Wewe unajua kupika? Najua kupika. Kabisa. Unajua kuna rafiki yako alikuwa hapa unaketi. Ni woga inamtisha. Amejua alitafuta mtu mpaka jina inasema tayari ameshinda. Lakini hujampikia sana. Mashughuli sasa sufuria atupendi sana sufuria. I am Joan Wambui Wahome, an employee of Presbyterian Church. Yeah. Yes, I That work. is my mother church. Nafanya kazi kama office administrator. Nasikia unatarajia kuoa haraka hivi karibuni. Natarajia kuolewa. Oh, sorry. Yes, my bad. Okay. You are getting married to a guy called Muruga. George Muruga. Sasa huyu Muruga anafuata jina yake. Nikitembea kwake maybe sijaingia kufuatilia kitchen na hata sijaijua kama nasaidiwa na mtu mwingine huko ndani. Amenipikia lakini mara 2-3 hivi. Tell us about those times. Shainipikia wali yenye ilikuwa tamu. But another time alinipikia ugali yenye sikupenda but sikumwambia. Alipikia ilitokaje? Kama haikuiva. Haikuiva. Na kumwambia ukakula tu. Nilikula tu. You're very polite. Alipika na nini? Alinipikia na beef. So what is your favorite food? Wali. Upendi ugali? Ni maadui sijui kwa nini. Hivi ndio kupika na hiyo. Kwanza mimi naona kama mchere ni faster sababu. Ukimini unajua wanaume hawezi kufanya mambo mbili kwa wakati mmoja. That's a lie. Mimi ni ukweli. I can chew and walk at the same time. Sasa unajua. Lakini mimi nikiwekelea kama mchere nikapikia hapo hivyo nikaache. Na shughuli yangu na kagojea tu polepole. Ulipikia Joan, ukampikia wali. Ikawa mzuri sana. Lakini ukampikia ugali ikawa mbaya sana. Huenda pengine hakusema lakini hakusema by the way. Hakusema. Alituambia by the way, she confessed. She did not tell you. Sana wakati alikuwa anatembea tulikuwa tuna watu kadhaa walikuwa wanapenda kutembea sana. So lazima ningeharibu kama ugali kidogo. Unieleze hiyo pale ya kutembea sikushika. Kuna wale majamaa hupenda kuhang around. So kaugali kameiva na wao wamefika tena. So kaugari kasiive sana, so I think ndio maana hakupendezwa nayo. Do you think he'll beat David? Yes, I think so because David ashanipikia because I came to know George through David because we have been friends for quite some time. Na David So he's only introduced you to George? Yes. So nishai kula chakula yake. Alitupikia hata alipika ugali sukuma. Another time alipika mchele. It's not something very good. Sasa unamenyana kitchen na nini na rafiki yako? Yeye ndio connect na Joan. So are you going to beat him in the kitchen? Huyu nitampiga 10-0. 10-0. Jina vile tu inasema Muruga. Muruga kama kawa. This food. Ni ile tu ya kawaida. Kwanza anapenda swimming pool sana. I, George Muruga Kimani, accept the challenge from David to get in the kitchen and I'm sure I'll beat him 10-0. Kuna strategy ya kumchapa kwa kitchen? Kufuatilia sana, najua yeye anasahau. Anasahau. Akisahau ingine. Nini anaweza sahau kweli? Atasahau. Ataanza kukumbuka mambo ya stima huko mahali alikata. Elizabeth wants her husband David to get in the kitchen. He has in turn challenged his good friend George to face the heat with him. Our chef today is Chef Jeffrey Haemba of Lepalanka Restaurant. Today we are going to make a mafe. Mafe, what? Can you spell that word? Mafe. M-A-F-E. Mafe. But we are going to make it with the fish. This food is from either Mali, Senegal or Cameroon. Now this fish, the main ingredient kwa hiyo mafe, peanut butter. It's a sauce, peanut butter sauce. I think it's good. This cucumber, this just for garnishing na kumarinate. Halafu hii ni unga ya ngano inaitwa atama. Hii ni ya kucoat our fish. Halafu this is tomato paste, this is black pepper, this is garlic. Halafu tunaenda kupika ugali. Inaitwa pounded yam, ni unga ya yam. That's why this is atamak, ni unga ya ngano. Na tuanze kazi. Kazi ianze Kazi ianze kabisa.
venye chef alitupea hiyo ingredients, nilishangaa sana ni kitu gani hiyo tutapika, sijawahi sikia vitu kama hizo. Zingine hata sijawahi sikia kama hiyo podium kile kitu nakuvuka ni nyanya na kitunguu. Tumekuwa golino. Unajua golino? Usifunike masikio. Now we start. Tunajua saa hii tuko na cholera na ugonjwa mingi inatokana na chakula. So we start by washing our hands. Tumezoea kuosha na maji ile. Nataka ingine. Kwa sababu The chef will now demonstrate how to prepare mafe fish with pounded yam. Tukate samaki yetu vizuri ndio ikuwe into pieces ndio tupate kuimarinate vizuri. If you have any question just ask. Unaweza kutupa samaki? Nilikuwa nataka waniulize ni kwa nini. Ni kwa sababu unaona this part of samaki hapa na hapa kuna kuanga na mifupa. Na kwa kupika hii chakula lazima ukikata lazima uangalie mkata mara ngapi, mara nne. Lazima ama itategemea na ile size unataka so forth. Kwa sawa. Yes. Ni ile ya kuchanganya. We want to marinate it. The chef randomly tests the guy's attentiveness. Nilisema hii inaitwaje? Hata tulisahau. Hizi majina. Si vitu tu common sana tumezoea kutumia. So ukifunzwa hii nyingine vitu tukikumbuka ni nyanya na vitunguu hizo kawaida tunatumia. Tunaongeza yani cube. This is lazima zifinye. Yeah. Ni chumvi mingi. Sasa ukiweka ikiwa na nini hapo itakuwa na chumvi mingi sana. The kitchen experience is exposing David to a whole new world. Hiyo ni really garlic. This is garlic. Na garlic zinakuwa huko kwa sokozi azikai kama hii. Now this one we have blended it. Tumeblend. Garlic unajua inakuwa inakaa whitish. Unashindwa whether ni garlic kama ni nini. Mimi najua garlic inakuwa kitu kama iko solid. So kazi yake tu hata tunajua tu ni ukatekate. Iweke tu uko ndani. Ileta tu hiyo taste. Tena ndimu ni ya nini umekata? Ndimu. Samaki yote inakuanga na ndimu. Samaki inakuanga na ile nini harufu. Inakuanga ni harufu ya samaki. Ndio, unajua ndimu sasa inapotesanga hiyo harufu. But make sure na hizi usiweke singuke ndani. Sasa zinakuanga kali. Lazima zote uchanganye yote. Yes, uchanganye hivi vizuri. Alafu tunaosha mkono. It's a learning experience for George as well when the chef gets the fryer heated. Wacha tufanye namna gani, tuhakishe hii kitu ifanye namna gani? Hii ni maji iko ndani ama? Hii ni mafuta. Hii ni ya kutengeneza chipo. Now we coat it. So unachanganya vizuri. Kabisa. Ipate unga. Hii samaki yetu wacha ikae hivyo. Na tuende kwa another thing ile ya kutengeneza nini? The sauce ya hiyo samaki. Tunaitanga kutapotask, multitasking. Multitasking. Yes, una multitask. Hiyo ndio ilishida wanaume wengi. The chef's knife skills leave both men in awe. Ina design ya kukata, ile tunaweza kata. Unakata hivi? Na kwa nini umesomea unakata haraka hivi? Utajikata vidole. Nakatanga zaidi ya hii. Nafanya hivi polepole kwa sababu nataka mshike. Nakatanga hivi. So ukishafanya hivyo unachukua blender. Ukiona kutengeneza uelewi mahali unaniambia. Unaweka maji kwa sababu huwezi kublend. Bure tu hivyo. Kitunguu. Haiko blend. Iko blend. Au kali kama sisi. Nakata yote ina nini? Inakuwa blended, ndio inakuwa very inaiva haraka na inakuwa nini ya sauce inakuwa very smooth. Tuna blend kitu kingine inaitwa George finally sees an ingredient that he is very familiar with. Nyanya blend. Zinaonekana ni za kule kwetu Dodoli. Hizi ni za kwenu? Rombi shabara mawe. Naonanga wanafanyanga greenhouses. Nyanya zetu ndio hizo sasa. Blending the ingredients is a whole new concept to the guys. Kitunguu na nyanya sijawahi ona zikibrediwa. The first time kwa history ndio nimekuja kujua kumbe you can blend onions, unaweza blend nyanya na zitokee tu poa. Unaongeza nyanya yako vizuri.
Hiyo sasa ni kasupu kazuri sana. Ni kasupu kazuri. Kama uko na malaria inaisha hapo. Haitwangi kasupu. Najua ni Kiambu ama ni Kiambu. Wanapenda supu. Sisi tunatumianga sauce. Supu. Ndio Kiambu ni supu. Supu. Kiona yenye tutapika tuweke swimming pool. Sijani. Supu. So George, what's the difference between soup and sauce? Naweza sema difference ya soup na sauce. Sauce ni kama maji maji. Sijui nitumie Kiswahili gani, yani ni si ngumu kabisa ama si mzito, lakini supu ni kama maji maji. So ikitokota hivyo tunaongeza kitu inaitwa tomato paste. Hii tu ni kama nyanya. So ina add tu ingredient ya nyanya. So utakuwa umeweka nyanya mara mbili. Itakuwa ni nyanya nyingine. Ndio alete hala mzuri. Ile tunahitaji hapa. Now it's changing. Asikia vile inafanya. Kaa kama uji. Hiyo ndio nilikuwa nawaambia. Ukisikia ikifanya hivyo unajua sasa iko sawa. Naweza kula. Si kukula. Hujamaliza kutengeneza. Tunaweka peanut butter. Kwa sababu mafe inatengenezanga the main ingredient inakuanga nini? Peanut butter. Yes. Right. Ni masomo kwa kweli. Nataka usonge karibu ndio uone vizuri kabisa. Ukana ukari ama ni utaonja inakuanga tamu sana. Yes. I think tutahamia huko Nigeria. Kama ni ya Kiambu. Iliva kitambo sukuma dakika 5 ugali. Unaenda kwenye unaenda. Nani anaweza sikia harufu kazuri hapa kitokea? Naona nimekaribia. Sawa kabisa. Kwanza na peanut kanasikia vizuri. Unasikia? Very good. Nilikwambia mafe yetu itakana ikuwe very smooth. So itakana tuifanye namna gani? Blend. Very good. Itakana tu blend tena. As he moves to blend the very aromatic mafe sauce, the chef makes an interesting observation. That is it. So tena we Nasikia blend. mnaona mnanifuata mnafikiri sasa ni kukula. Nafikiri imeiva tuko njaa bana, tutoka na kuru mapema. Okay. Tunaiweke hapa. Tena unairudisha kwa moto. Nao tunataka kutengeneza na fish. Sasa unaona sauce yetu ni mzito. But we are supposed to dilute it because haiwezi enda kwa mgeni kiwa mzito. As the sauce takes shape, soup once again comes up in the conversation. Ile huyu jamaa wa Kiambu anaifaa. Si usiweke maji mingi, ikuwe supu. Supu, mnaweza supu. Hapana. It's supposed to remain sauce. So Una start na yeah. Koroka vizuri. Zidi kunukia sasa. Unasikia vile iko smart sasa? Very good. Yeah, so mafuta yetu iko sawa. Nimwambie ukiwa jikoni you multitask. Unlike George, David feels that he's up to the task as far as multitasking is concerned. Hapo kwetu kuna hiyo msemo inasemaga ukifanya mambo mingi at least nyungu moja wewe inaungua. Sasa lakini naona ni kama sisi tunakuwa na mentality. Sababu natapa hesabu yangu naona kama chef alimedit na alikuwa na multitask. Why not me? Sababu hii moto ni moto sana. Kitu ifanye. Kama tutakula tu sasa hivi. Napika kama mandazi. Kama mandazi. Una make sure zimekuwa golden brown. Una samaki zetu sasa? Zimekaa. Very smart indeed. Mtu hawezi kubali ni samaki. Unaweza jua ni samaki hiyo? Hapana. Nadhani tumandazi tu. Tumandazi kidogo. Yeah. After that tunaziweka kwa sauce. Mafe sauce. So sawa. Leo unazichanganya. At least zifanye namna gani zikuwe soft na hiyo sauce. Lakini moto unachungana nayo isikuwe mingi sana ziungue. Hayo moto kidogo. Yes. Wakati ukishamaliza hivyo unaweka ilete flavor. So mimi nakuna pale utaweka hata chumvi kidogo. Chumvi sija. Tumezoea madodo mchele. Napata ukiweka chumvi kwa chakula sana, mgeni anakataa anasema kisunayo wakati mwingine saa zingine hawakulangi chumvi. Ni heri hata mgeni kwa upande wa chumvi aende ajiongezee. So this is our mafe. The much awaited moment has now arrived. Sijui mnataka kumkonja. Hata kidogo sana. Lazima tuonje. Mimi nilijua tu unataka kuonja. Nilikuwa nataka kuonja hiyo fish. Nisikie utamu hiyo kwanza peanut butter sijaiona imewekwa kwa chakula tena pia. Tuende kazi. Kwanza nisikie supu ile tumezoea. Wonderful.
Kuna kachumvi ndani. Wanatamani upande ule. Nani msipotelee huko, tuendelee na kazi. Naona mmepotelea kwa kukula sana Pande ya kukula ndio tunapenda sana. Tunataka tupike sembe. Kulangi tu bure. Hii sisi tukipewa tupike tutakula ikiwa peke yake. Ama na mkate. Hii ni maji yetu ya ugali. Lakini haiitwi ugali. So inaitwanga pounded yam. Maji ndio naona mmelamba. Hii hata ukitoka kidogo unakuta hakuna. Mafi yetu tunataka kuiplate. Nikia vizuri. Isikae ni kama imetoka kwa so ni wakati wa ugali. Najua natumia ugali kwa sababu nyinyi mnajua ugali. Sawa sawa. So tunaweka unga yetu vizuri na unakuwa very keen unapopika hii ugali. Very keen. Ikuwe soft. Isikuwe ngumu sana kama ya Muluya. Sisi huko kwetu mtu akikuja ugali unamuulizanga, unataka soft ama unataka ile ngumu? Sasa ile ngumu unatoa first. Ndio sasa karibu urukarukie juu na ngumu. Umfanyie maajabu na hiyo ugali. Yes. Una make sure iko soft. Yes. Hii sasa hata hivi iko hivi, si lazima upikie hata kwa meko. Unaweza itoa. Unaweza kupikia mpaka nje. Hii ipikwangi etio ipikiwe kwa meko vile unaona mpaka watu wasikie kinukio huko. Hapana. Nani ugali mzuri? Hii ukikula hii watu wanalia njaa naona uko sawa hapo usiku mzima. Usiku mzima. Less than 5 minutes. Yes. Kwanga iko sawa. Kananga maneno. Bora tu kameiva. Haizi anguka. Haizi anguka. Kanawekwa kwa tunaweka kwa nini kwa karatasi? Ndio isikwame hapo. Sawa. Hapo vizuri sana. Iko sawa kabisa. But now we want to convince Mkeni arudi kesho. Sawa. David's confidence levels are now peaking. Niko na tu kama ni fun tu anafanya tu. Yaani kwa tu ni mchezo but later on it came out very smart. Mpaka ikanibamba. So nilikuwa najua nitafanya exactly kama hiyo. Haikuwa meal complicated. So I was expecting them to replicate the same. Itoke kitu kama ifanane. Unaanza kuipanga kama ni nyumba unajenga ya mawe. Kama nyumba unaijenga ya mawe. Una make sure mgeni wako akiangalia chakula kitu ya kwanza inamfurahisha. Mwakia Valentine. Hata ukipelekea mgeni anasema wow, imeka hivi vizuri. Zikatakata zote na majani kila kitu. Now we are done. Unaweza peleka kwa mgeni chakula yako ikiwa hivi smart. Naomba mgeni ni kweli mimi. With the chef's meal ready and plated, we now get to taste it. Hey, Maze. Karibu. Asante. So Chef Jeffrey has brought us something that smells like peanuts. That is. Presentation ya chef ilikuwa poa. As in kila kitu ilikuwa in place. Alafu akukwa as in iko messy. So, if you don't have maize, yam, sindio? Yeah. Ama millet. Sasa nasema unga maize peke yake. Leta hiyo. So, saa zingine watu wanalia unga, watu wa West Africa for example hapa wanakuja wanakula hapo. Wanakula tu hawana shida. Hawana shida. Sasa utafanya hivi, uweke kidogo ya kuonja Yes. Kila kitu. Kidogo tu ya kuonja Yeah, like that. And then some yam, pounded yam. We thank God, Pastor. That's it. Anza, taste and tell us what is outside the yam. Yam is good. The pounded yam was more sweeter than the mafi. I've never eaten the pounded yam. Yeah, it was my first time. Hey, your sauce. Tumefika. Patia mtoto hata yeye asikie hivi. Toto, sasa nataka kula. Toto. Very good. I can taste the peanut butter. Toto. Lemon, Ni yangu. Food ya chef na ilikuwa tu yani iko tu poa, iko fantastic, tu delicious. Mpaka hata nasikia tu sijui kama nitarudi hapa tena. Nimeenjoy sana. Wewe umeshamaliza, nataka ingine. Mimi nilipenda hiyo mafe. Hata sikuwa nafikiri ni samaki vile alikuwa ameitengeneza. Zinakaa ni kama tu mandazi, lakini tamu sana. Geoffrey, that meal wonderful. Even the girl likes it. Look, I'm a fool. Angela baby, it's nice, huh? How long did you take to cook this meal? At least 30 minutes. Oh, so you want to give him 20 minutes? Yes.
So we're going in the kitchen with the men. When we come back, don't go away. This is Get in the Kitchen. Elizabeth wants to get her husband David out of his comfort zone and has therefore nominated him to get in the kitchen. Kuna time ameipika kwa sherehe but ni supu. Supu. Kwa sherehe hiyo tu ndio kitu nimeiona kama amepika. David has on the other hand challenged his good friend George, a staunch believer in the notion that men cannot multitask. Upendi ugali? Kwanza mimi naona kamchere ni faster sababu. Unajua wanaume hawezi kufanya mambo mbili kwa wakati mmoja. They now have 20 minutes to replicate a West African dish as demonstrated to them by the chef without a written recipe. So your time starts now. As they begin, Elizabeth has something that she wishes she could yell out to the guys. Wanafanya vitu the same thing na kulikuwa na opportunity. Mwingine angepika hiyo yam, mwingine akifanya hiyo ya fish ya samaki. At least ndio wange save time. Maruga na mwingine ndugu yake. Haya, unatafuta nini? Unataka nini? Unataka kuweka hapo hiyo. Okay. Haya, chop, speed. Nimeendea hadi. Huko. Ni moto vizuri. Umeweka kitu ni kama nini? Ni kamoto. Kamoto kidogo. Sasa tunafanya kitu marination sasa hapo. Inaitwa marination. Umempata kujua kitu inaitwa marination. Sahau hiyo jina. Kumbe unajua kumarinate. Usiboda utaoja kiondo. Nataka kitu inakaa ukiangalia unaona unataka kukula. Kutoka hapo tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Kutoka hapo tunaenda kukula. Kuna vitu mob nini chef alikuwa amefanya hakuwa amefollow. Kuna part hata walikuwa wanafaa kuweka lemon, hawakuwa naweka. Na tunajua papa lemon chef alikuwa ameshatufunza hapo awali ni ya kumarinate. Mimi sikukumbuka kama hiyo kama kulikuwa na kitu kama lemon. You've already done 5 minutes. 5 minutes? Yes. With 15 minutes left, the guys are starting to feel the pressure. Nilisikia matime imeenda sana nikasahau kuweka lemon. Is there anything that to be on? I decide to liven up the kitchen. Have you heard the joke about the German? The new German Coast Guard guy. Aliulizwa, he became a Coast Guard, brand new. So, akiwa hapo kwa mashini, kasikia, Mayday, we are sinking. And sinking we are indeed, as George forgets a key step in the blending process. Boss, nini ngine unaweka ndani? Hakuna. Boss, umechoma. There's something you have to put inside there. You have to put something. What are you supposed to put in there? Watoa hii yako. Hakuna. Ukachoma. Toa. Yako imeiva hiyo. Toa. Yako imeiva. The hardest part of kitchen ilikuwa kuia kukatakata kitunguu na kuweka kwa blender. Nilikuwa nafikiria kwa sababu atatengeneza kwa sababu I explained to them. Unajua mtu akikuexplain something hata kama ni ngumu namna gani ndakuanga na idea kwa sababu hata kwa shule si unaexplainiwa na wanapewa maswali. Kuna kitu unaweka ndani, usiweke tena kama hujaweka kitu kingine ndani. Hamna. With George completely ignoring my warning, I step in to avert an impending kitchen disaster. If you're not going to put anything else in there, I'm not going to let you use that machine. Weka kando kwanza. Ukifikiria weka hapo ukifikiria. You're wasting my time. Yeah, you're wasting his time. Ukifikiria weka hapo kando. With all this tension, Elizabeth wishes she could join in and lend a helping hand. Toa vitu bana, mwaga kitu hapo bana. Sometimes mpaka mimi nilikuwa tense, mpaka nilikuwa najaribu kumwhisperia vitu hata hakuwa anasikia. I was 100% sure nitatengeneza. Lakini the moment niliweka kitunguu kwa blender nikaambiwa kuna mistake nimefanya, nikasahau kila kitu, nikakuwa confused na time pia ilikuwa imeenda sana. Wewe fikiria ni nini nyingine unaweka hapo? Nini nyingine unaongeza hapo? Nini nyingine umesahau ni nini nyingine unaweka? Not even a quick glance over at David can help a desperate George.
nilikuwa nafuatilia sana ingredients vile ilikuwa nakuja kituelezea. So sijui nilipotelea wapi, sikuona mimi. Sikuna mahali niliona akiweka maji hata kidogo. So mimi vile niliweka nikasikia wananiambia ati niweke maji, nikajua wanataka kunidanganya supu yangu ikue supu badala ya hiyo sauce. Nilikuwa nimesahau kabisa. Bado hujajua? But as the mix pours into the cooking pan, this jogs George's memory. Nyingine. Hai. Umekumbuka? Hai. Umekumbuka? Umekumbuka, eh? 9 minutes 40 seconds. 9 minutes 40 seconds. Umekumbuka sasa, maji ndio ulikuwa umesahau ndugu. That should be fine. Okay, guys. Having taken a slight lead, David is getting overly confident or confused. Nilikuwa nimechanganyikiwa. Ni strategy naona kama ndio ilikosa. Sababu ya kushinda tu anamnyang'anya Jack, anakataa. So nilikuwa naona hapo tu sasa inafanya hata akili yangu isahau vile vitu. The process ya kupika zile vitu. Haya, weka. Ina boil vizuri sana. Okay, sawa. This food looks so different, eh? The two foods look extremely different. Ni moto kweli? Hakuna. Yeah, good idea. Haya. What else do you need to be preparing? Is there anything else you need to be preparing? I'm not going to... Only that? Yeah. Nothing else? You're sure there's nothing else? Put it on the side if you're full, you're happy. Is it ready? Akisha hapo. Hiyo ni golden, unataka black ama golden? David has missed out on a key ingredient for the sauce, and George takes notice of it. Devi naye nilijua hakuweka hiyo inaitwa peanut butter, sababu nilirealize Devi wakati tulikuwa tunafuatilia sana, wakati tulikuwa tunafunza Devi alikuwa na yeye anashughulika na kupika, hakuwa anashughulika na zenye vile tunafuatilia. Tumia hii kwa sababu hiyo si safi. Weka! Haya, ndio hiyo. 4 minutes 10 seconds. Ndio hiyo chef. Okay. You kama unahitaji, why are you shaking it so much? You don't have time, guys. Nimefurahi sana kuona as in they are doing it ni kama wanashindana, yes, but to me imekuwa fun. With less than 3 minutes left, the kitchen is getting very messy. Yes. I need to move out of the way. That one is going to be hot. Don't put your fingers there. I once again step in to help a desperate David. Goja. Haya, fanya. Time ina erupts, naanza kusikia 5 minutes. Hata kuna dish hata moja nimemanage kumake. So hapo ndio akili kapotea, na kawaida unajua tunafanya kitu moja. Mwanaume anafikiria hii, ukienda kufikiria hii tena maji inachemka huko. So nikakuwa tu confused. Time is moving fast. You have exactly 2 minutes remaining. David had taken on an early lead, but George is now hot on his heels. Nakaa mzuri sana. Na yapi kwa sawa, eh? Hii ishaiva, ni wewe hujakula. Oi, kataiva kaugari. Kataiva kweli. David was more faster than George, and so I thought tamaliza before George. I was really surprised to see alikuwa mpole sana George, but all in all I catch up later. Safely hidden behind my back, David is up to no good. Chomeke, Vitima. Wewe unaonekana uko na nini sana. Vitima. David niliona akiweka maji baridi kwa the arm. Na nilikuwa nimwambia so long as hiyo maji imeiva, hata kando unaweza kuku hiyo ugali haina shida. 50 seconds guys, ugali 50 seconds. With less than a minute to time and nothing having hit their plates, my director allocates a few extra minutes. Umepatiwa minutes dakika 2. You are lucky. You are so lucky. You've been given 2 more minutes. Niongeza tu 2 minutes. Niambia Mungu asante. Sababu venye time ilisha, sikuwa nimeweka hata anything kwa plate. Kukifika hii, lakini nani nafika mwisho inasahau. Unajifanya tu DJ tu, unafika vitu zenye hata zieleweki. 2 minutes 30 seconds. As the clock winds down, George adopts a different strategy.
Venye tuliongezea hizo dakika 2 nilijua sasa masaa imeenda, so nikajua hapa ugali hata iwezi iva, so mimi nika concentrate na mafe yangu. Sukuma kabisa, the one that is not fixed, you don't use it. Haya, okay. 29 seconds. Hiyo pressure time niliona kama ni dakika 1 tu tumepika nayo. Imeisha haraka sana, hata sikuamini zilikuwa 20. Seconds, guys. Only what you plate, quickly plate. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Vitima. Kuna ugali haitakulika. Yako haikulika. Hey, Mazejo. When we come back, we're going to be tasting this food. I'm half prepared. Not complete. No complete meal here. But let's try it out. Don't go away. This is Get in the Kitchen. Ilikuaje? Ndio sana. Wewe kwanza unachanganya. Chef aliniambia chakula inaitwa mafe. Hii chakula kulingana na mimi venye nilikuwa ninaona niite peanut fish ugali. Kama ningekuwa na hoteli yangu ningekuwa naiweka hiyo kwa menu. Presentation yangu naona kama iko sawa. Sababu nimejaribu yangu yote. Kajaribu lakini ugali kufinya kala kitu naona ikakataa kutosha, lakini naona iko sawa. Elizabeth naona atapenda hii food sababu ni wife yangu na yeye anajua mimi nimefanya ile yangu yote. Chef alisema hii chakula inaitwa mafe. Hii ningeita motukanio. Iko na vitu mingi sana inachanganywa, hata sijui zingine za wapi. Naona kama nitamshinda. Vile nilisema kuna vitu atasahau, niliona kuna vitu amesahau. Kwa presentation naona kuna ugali yangu haikuiva. Joan atapendezwa nayo. Ameniambia hata nimwandikie vitu ambazo tumetumia kupika. Nimpikie. Again hapo. Hivyo tuone. Give your comments. What umejishika? This is incomplete. It's incomplete. Complete, yeah. This one. Kwa presentation ya chef ilikuwa organized, but ukicompare na hawa ni contrast kabisa, haifanani. Wote walipatikana na time. Sasa walikuwa naweka tu kitu bora ikue kwa sahani. Wao watu wanapenda supu. Supu ndio hiyo. Sauce. At least unapenda swimming pool. At least kuna pounded yam. Sijui kama imeiva, tutajua. And you remember the chef didn't have soup, eh? Okay guys, taste. Hiyo yam. Imeiva kweli chef. Haijaiva hata fadhali yangu siki. Ijaiva. I know the problem. Even the baby knows this is not as good as the other one. Secret niliona huyu anaongeza maji baridi. Kwa hiyo maji, that's why hii haikuiva. Ya David alisahau the main ingredient ya hiyo soup. So that one, it was not a mafe fish, it was just a red sauce. Hii fish haina peanut. Na hata hakuna lemon tena. Oh yeah, hakuna lemon. Hata wamesema. Swimming pool. Muruga, yours doesn't have nini? Hakuna swimming pool. Okay. Let's find out how this tastes. Umeniangusha. Sikia bako unaambiwa na fiancé umeangusha. Anasema iko poa. Kuna peanut butter. Iko sawa. But it's not tangy. Lakini hakuna lemon, Hakuna lemon. Sio atakaidai sauce. Problem nyingine ni kama alikuwa anapigana na hiyo samaki. Imecrash kabisa. I was asking you, do you have to crush it so much? Ndio tumezoea mkimo. This one is not mukimo. Bana nataka kupikia mashakura. Alafu both of them hawakutumia lemon. Without sprinkling lemon, samaki inakuanga na ile kunuka kidogo. The mafe for George was more sweeter than that one for David. It's only that I expected more. Yeah, you know this is a good Christian girl.
She does not want to hurt your feelings. That is it, yeah. It's good, but then. Muruga yake ilikuwa karibu ifanane na ya chef. Alikuwa ameweka peanut na haikuwa mbaya vile. Your pounded yam is not ready. Yeah. So, it is the fish versus the fish. We are going to go out and deliberate for a few minutes with Chef Jeffrey. When we come back, I can guarantee you, we will have a winner. So here we are at Le Palanca once again with a different chef, Chef Jeffrey, who's given us a very nice West African meal. He said Senegal, Mali, and where else? Cameroon. Didn't we love that meal? Even the baby loved that meal. So thank you very much, Chef Jeffrey, for that wonderful meal. You too. And then we had a wonderful gentleman here, one all the way from Nakuru, karibu sana Nairobi, where ulikuja na baridi. Now this guy who cuts your electricity, this is the guy who anakatanga his electricity. And they had a very nice time in the kitchen. First and foremost, your meal was not complete because you did not bring ile yam. Like kama tu kukula mboga bure. In fact, by the way, si tulienda pale tukaonja yam yako. Ni mzuri uliwacha hapo. Kama ungekuja hapa ingekuangusha zaidi. Yako pounded yam, at least ulitengeneza both accompaniment ya nini? Ulisema ni kama kukula mboga bila? No. So chef, ulikuwa nafikiriaje juu ya yam yake? Hii yam? It's trying to be polite. Hata hizi vitu zenye zinanunuanga. This thing is very unique. So intakana unafuata sheria na masharti yake. So usiongeze maji baridi. Ulikuwa naongeza baridi na mimi nilikuona. Lakini ulikuwa umejificha huko mboga huyu ya kukuona, but I saw you. Let's talk about the fish. David, that one is not a West African fish. It's Kenyan. It's Kenyan. Hiyo ni nyanya. Ulikuwa umetengeneza red sauce. Anataka red sauce kwa fish. Yeah. So hiyo haikuwa mafe. Wacha kufikirianga mkimo kila mahali. Unafikiria tu kupona kila kitu. So here we have it. Moja anapenda kuweka maji mingi. Huyu mwingine anataka kufanya West Africa ni kuje East Africa. And as always, when we come here to Le Palanca, we always have a winner. So the winner tonight, ladies and gentlemen, put your hands together for Muruga! George beats the odds and walks away with a dinner for two at the Le Palanca restaurant, the home of great African cuisine. David put up a good fight and walks away with 3,000 Kenya shillings. Do you have an entertaining male friend or member of your family who needs to get in the kitchen? Email us or inbox us using the details on your screen, telling us a good reason why we should pick them, and we just might make them get in the kitchen. Not all the food that you cook needs to get mashed. Try and make it as African as possible, not just making it East African. I hope you enjoyed the show today. We've really enjoyed the fun, and baby has had so much fun as well. So join us next week when we have more men in the kitchen. My name is Mwaniki Magaria, and this is Get in the Kitchen.